ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ 4 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਲਾਈਵ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਂ, YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ मतलब लाहेवंद होने वाला। बहुत सारे स्टूडेंट आ जिहड़े यस बहुत सारे स्टूडेंट आ जिहड़े इस चीज़ की वेट कर रहे थे अज दे सैशन की, बिकॉज अज दे सैशन च कुछ स्पैशलिटी है। अज दे सैशन दे विच एक खासियत हैगी है। सब तो पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एग्जैक्ट 4:30 दे उत्ते 4:30 बजे एग्जैक्टली साडे नाल ज्वाइन करनगे जसमीत सिंह भाटिया जी, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂ نو ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਕਿ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਮਿਸਟਰ ਪੀਟਰ ਬੌਂਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਲੈਮਿੰਗ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਫਲੈਮਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 4:30 ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਮਿੰਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ और बहुत सारे अपडेट्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ स्टूडेंट ਚਾਹੁੰਦਾ है। मैं सारे नोट डाउन कर रखे हैं जे अपडेट्स, क्योंकि ਇਹਦੇ ਤੇ बहुत ਵੱਡੀ यू नो दैट स्टूडेंट ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ कि किस तरह ਚੱਲੂਗਾ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ नहीं है। 15 तरीक लास्ट डेट है, किस चीज़ की लास्ट डेट है कि हाई कमीशन ने कहता कि 15 तो बाद मैं कोई फाइल लेनी नहीं है फॉल इनटेक की, ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਬੈਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਇਹ ਬੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੈਨ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਰੂਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ, ਜੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੁਣ ਕੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਲਾਈਟਸ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਾਲ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਾਸਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਡੇਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੱਲਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, CDI ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਔਰ 4:30 ਵਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਮਿਸਟਰ ਪੀਟਰ ਬੌਂਡੀ ਫਰੋਮ ਫਲੈਮਿੰਗ ਕਾਲਜ डायरेक्टर इंटरनेशनल एजुकेशन प्लस जसमीत सिंह भाटिया जी साडे नाल होणगे और कॉलेज दे बारे गाइडेंस मिलेगी, प्रोग्राम दे बारे, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर दे बारे, फी स्ट्रक्चर दे बारे, स्कॉलरशिप्स दे बारे, इन्हां सारे बारे बहुत सारी गलबात होणगी। तो आई एम श्योर कि तुसी रेडी हो और मैं अपने सवालात जिहड़े मैं लिस्ट बनाई हुई है मैं तुहाडे सामने स्टार्ट कर रहा जी कि सब तो पहला उस चीज़ का सच की है कि 15 तरीक का की है। यह हुआ क्रिएट हो गया कि 15 तरीक ਨੂੰ बहुत सारे स्टूडेंट ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡਵਾਈਜ਼ੇਬਲ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨ ਫਾਈਲ ਦਾ ਕੇਸ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਇਆ ਵਾ then only they can apply and take a benefit of that thing। but अगर ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, 1 ਮਈ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਫॉर ਫॉल ਇਨਟੇਕ
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਰ 15 ਤਰੀਕ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ 15 ਤਰੀਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ੇਬਲ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਗੇ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਸਟਿਲ ਅੱਜ ਵੀ 31 ਜੁਲਾਈ 31 ਆਫ ਜੁਲਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ 9041390412 ਦੇ ਉੱਤੇ WhatsApp ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ वर्कआउट कर रही है। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम ने, कुछ विच ऑफिस खुले ने, क्योंकि समय दी पाबंदियां होने कारण, बिल्कुल पाबंदियां होने कारण अज ऑफिसेस जिहड़े ने बहुत घट लैवल दे उत्ते ओपन ने। सो मैं तुहानूं दस देना चाहुंदा वां, जे तुसीं किसी भी दफ्तर च विजिट करना चाहुंदे हो, मोहाली 8 ਤੋਂ 5 ओपन हैगा जी, तुसीं विजिट कर सकदे हो विद अपॉइंटमेंट। काइंडली मेक श्योर तुसीं अपॉइंटमेंट बुक कीती हुई है। लुधियाना विजिट करना चाहते हो तो जी बिल्कुल 8 बजे तो लैके 12 बजे तक एज पर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड टाइम असीं उहनूं फॉलो कर रहे हैं। मोगा दे विच 9 बजे तो लैके 2 बजे तक दा टाइमिंग है। जलंधर दे विच भी 9 ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 3 तक दा टाइम हैगा जी। सो हाले बठिंडा और अमृतसर ऑपरेशनल नहीं है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰੂਵਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ 15 ਮਈ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 15 ਮਈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕਿ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਕਿ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਦੀ, ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਡੇਟ, ਇਟਸ ਅ ਐਡਵਾਈਜ਼ੇਬਲ ਡੇਟ ਕੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਬਿਫੋਰ 15th ਆਫ ਦਿਸ ਮਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਲਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡੇਟਸ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬੈਨ ਹੈ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ बेसिकली बहुत सारे वीडियोस भी देखे, कई जगह ते किया गया कि ओंटारियो दे विच बच्चा ही बैन है इंटरनेशनल। सो बहुत सारियां इदां दियां स्टोरीज सुनिया ने, बट सच्चाई यही है कि सिर्फ फ्लाइट्स बैन है। सो मैनूं लगदा है कि ਇਹਦੇ ਤੇ क्लैरिटी मैं तुहानूं दे दिंदा कुछ परसनल सोर्सेस ਤੋਂ। कुछ साडे ਜਿਹੜੇ सूत्र ने ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ कि कोई भी एक्सटेंशन ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, बहुत बड़ी खबर है, कोई भी एक्सटेंशन जिहड़ी हैगी है ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਨੋ ਬੈਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਔਨ ਫਲਾਈਟਸ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ 23rd ਆਫ ਮਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 23rd ਆਫ ਮਈ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਲਾਈਟ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਸੂਨ ਫॉर ਕੈਨੇਡਾ। ਯੈਸ ਨੋਮੈਡਿਕ ਜੀ, ਫਲਾਈਟ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਸੂਨ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਲਾਈਵ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਨ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰੋ 90413। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ Facebook ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, YouTube ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ Instagram ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 90413 90412 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, WhatsApp ਕਰੋ, ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਲਈਏ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ।
सो ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ that is okay, but ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ is planning to vaccinate all the students while on traveling and boarding। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਇੱਥੋਂ ਬੋਰਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅਰਾਈਵਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਕੈਰੀ ਦੈਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬਟ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਅਗੇਨ ਨਿਊਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਲਿੰਕ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਹੀ। ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ YouTube ਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਲਿੰਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਹੋਰ 18 ਮਿੰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲੈਮਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਰ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਇਸੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਐਡ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਮਿੰਗ ਕਾਲਜ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਕਸੀਨ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਸੇਫ ਹੋਣ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਅਰਾਈਵ ਹੋਏਗਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਹਲੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ। ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਹੀ ਪਲਾਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ RT-PCR, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ 11 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਬਚਦੇ ਹੋਏ 14 ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ 11 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਕਿਰਤ ਥਿੰਡ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ VFS ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੈਕ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਣ ਲਈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਸਕਿਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤੋਂ। VFS ਸੈਂਟਰ, ਵੈਕ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਸਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਵੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਅੱਜ, ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕ ਸੈਂਟਰ ਸਿਰਫ ਆ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੈਕਸ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ VFS ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬੈਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲਦੀ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਰਮਲ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫॉर श्योर, ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਕੇ।
ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 2 ਮੰਥ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਨੂੰ। ਕੌਰ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ positive results will come. Fleming College postgraduate program international business minimum IELTS need gap 9 years. ਨੋਮੈਡਿਕ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਮਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਸ ਹੋਰ 14 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਸਟ 14 ਮਿੰਟਸ ਆਫਟਰ ਫਲੈਮਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਰ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਐਸੇ ਚੈਨਲਸ ਤੋਂ E9 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇजेस ਤੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਡਾਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰੱਖੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ। 9041390412 ਦੇ ਉੱਤੇ WhatsApp ਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਹੈ, ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 100 ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਰ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਵੀ ਰਹੋਗੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਲਿੰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ 9041390412 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ੂਮ ਲਿੰਕ ਫॉर ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ। ਸੋ ਟੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 15th ਮਈ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਸਟ ਡੇਟ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆਪਣੀ। ਬਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪਲਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂजेस ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂजेस ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ $2000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਈਸ਼ੂ ਸੰਧੂ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾइंडली WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਆਈ ਵਿਲ ਪਰਸਨਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਫॉर ਦਾ ਫਾਈਲ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਜਨਵਰੀ ਡੈਫਰ ਕਰ ਲਈਏ ਜੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਨਵਰੀ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਜੀ। ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਅ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਜਨਵਰੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਸੋ ਜਸ਼ਨ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਔਨ PT ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਫॉर ਕੈਨੇਡਾ ਸਰ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਔਜਲਾ ਜੀ ਯੈਸ, PT ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ PT ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਫਿਰ PT ਚਾਹੇ 52 ਸੀ, 51 ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਨੋ ਕਾਲਜਸ ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ 51 ਬਟ ਉਦੋਂ 51 ਤੇ ਵੀ ਆਏ, 2 ਤੇ 4 ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਸੋ 69 ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਿਕਸਡ ਮੈਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਗੁਰਕੀਰਤ ਜੀ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ ਦੇਖਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ PT ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿ ਹੈਲੋ ਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ GC ਕੀ और ते अपडेट लेटर नहीं आया, की कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इवन नरेंद्र यू कैन सेंड अ ईमेल, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन यू कैन सेंड अ ईमेल टू द हाई कमीशन एंड डेफिनेटली दे विल शेयर द लेटर थ्रू द ईमेल, राइट। नहीं तो अपडेट कर देंगे ਤੁਹਾਡਾ पोर्टल।
ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਿ ਫਾਲ 2021 ਦਾ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਕੀ ਆ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 15 ਮਈ। ਸੋ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਿਡ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਲ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, that is the 31st of July। ਇਹ ਡੇਟ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਡੇਟ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਐਸਪੀਪੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਡੀਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ, 9-10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। ਬਟ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ 31st of July ਲਈ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਹਰਸ਼ ਹੁੰਡਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਡੈਫਰ ਕਲਵਾਲਾ, ਫਾਲ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਹਰਸ਼, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੋ, ਕਾਲਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਡੈਫਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੈਨ ਗੋ ਹੈਡ ਫॉर ਦਾ ਡੈਫਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਓ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫਰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਵੱਧ ਪਾਓ। So sir, when will VFS will start working? Please answer in Hindi or English. Okay, I just want to tell you that right now VFS centers are closed. Vac centers from 1st of May to till 30th May. I'm sure 100% that Vac center will reopen from June, first week of June. So I'm sure, be positive. So Vac center will definitely open very soon as per discussion with the personal resources. Vac center will be back from the first week of July. So I hope I answer your question. Next, Conestoga College 1 year program. Conestoga College 1 year program almost available होएगा। Then go ahead, हर्ष अगर लैंडमार्क तो अप्लाइड हो तो फाइल नंबर शेयर कर दो WhatsApp के जरिए, नहीं अप्लाइड हो तो एक बार अपने एजेंट ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੱਲਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। 15 ਮਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 5 ਤੋਂ 6 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਪੀਟਰ ਬੌਂਡੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਮਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਰ ਫਾਊਂਡਰ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ, ਫਲੈਮਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰਿਮਾਈਂਡ, ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਰਿਵਾਈਂਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 15 ਮਈ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫॉर श्योर। दूसरा अपडेट सी मेरे वालों कि कैनेडा इज प्लानिंग टू वैक्सीनेट ऑल द स्टूडेंट ऑन अराइवल। सो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, ऑन अराइवल ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ? ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਸਟਕ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਬੈਨ ਦੀ, ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡੱਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬੈਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪਲਾਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ $2000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦਬਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੇ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੇਫਲੀ ਕੈਨ ਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਵੀ RT-PCR ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਫਾਲ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ 15 ਮਈ ਨਹੀਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੋਣ ਕੀ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Mr. Peter Bondi from Fleming College, he will join the session with Mr. Jasmeet Singh Bhatia, Managing Director of Landmark Immigration. Both will discuss about Fleming College और जो भी बेस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ possible programs ਹੋਣਗੇ, details ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ Facebook ਪੇਜ, YouTube ਚੈਨਲ ਔਰ Instagram ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਨੰਬਰ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਆਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9041390412 ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਿੰਗਲ ਹੈਲਪ ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਡੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਬੜੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡੱਲਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨੈਟ ਵੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਹੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੌਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੱਲਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ, ਚਲੋ ਵੌਇਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਲੇਮਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੈਸਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੀਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਡੱਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ, ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਵਿਦ ਬੋਥ ਦ ਡੋਜ਼ਸ of COVID vaccine, then do we require to do 3 days quarantine? See, the thing is what, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ। I don't think so ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, so I just want to answer you in English only ਕਿ if you have vaccinated with both the doses, then I'm damn sure that in the coming days there will be a news, some changes will be in the quarantine plan, but right now still there is no change in quarantine plan. So still you have to wait and watch very soon I think so will some new plan will come for the quarantine system as well. So बहुत सारे स्टूडेंट की कंफ्यूजन बहुत सारी है।
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਅਪਰੂਵਲ ITR ਨਹੀਂ ਆਈ GCQ ਉੱਤੇ ਸਰ ਜੀ what should I do? ਮੈਂ already ਨਰਿੰਦਰ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, send a email to the High Commission with the visa approval that might they will send the update your GCQ portal, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਰ ਕਿਆਨੋ ਕਾਲਜ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਤੋਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਈ 45 ਆਲਮੋਸਟ 45 ਡੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2-3 ਵੀਕ ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਆਨੋ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਸਿਰਫ $12,000 ਫੀਸ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੈੱਕ ਕਰ ਪਾਈਏ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਔਰ ਪੀਟਰ ਬੌਂਡੀ ਜੀ, तो मैं आगे सैशन ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੱਲਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣਨਗੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਔਰ ਡੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦ ਹੈ। तो हम जसमीत जी और साडे जिहड़े गेस्ट ने मिस्टर पीटर सो वो ज्वाइन करनगे। सो गुरप्रीत जी थैंक यू सो मच। आपां दोवें बैक स्टेज ते स्टूडेंट्स दे सवाल लैणे आ ते स्टूडेंट कॉल कर सकदे ने, गुरप्रीत जी तुहाडीआं कॉल्स लैणगे। थैंक यू सो मच गुरप्रीत। थैंक यू, सत श्री अकाल। थैंक यू जसमीत जी, तुहाडे गेस्ट आ गए ने सर, प्लीज कंटिन्यू। Thank you जी, thank you। Hello Peter। Hello, good day, how are you? I'm good, I'm good, I'm good। How are you doing? I'm good. Well, now I'm glad that I know you can now you can hear me as well as see me. That's good. Yes, 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 yes। So we are actually in the live session only, so can you move on the camera a little bit to down so that we can see you properly? It's a little bit, yeah, that's better, yeah। Okay, better. Yeah, so we are in the live session and a lot of students, there are more than 100 students already in the live session। Oh, so okay. Yeah, so we will start. So I will introduce myself, as students know me that I'm Jasmeet Bhatia, Director of Landmark Immigration, and today we are joined by Director of International Recruitment from Fleming College, Mr. Peter Bondi. So Peter, we've met before and I want you to tell something about yourself. You have such a vast experience in this industry and I feel being live with the students and you're connected with the student is the best way to share the knowledge you have। So I feel you should tell us something about yourself and then about the college। Sure. First, I want to thank Landmark for introducing me and allowing Fleming College to be part of this. We really appreciate it. Fleming College, we're here in Peterborough, Ontario, Canada, and I joined the college. I've actually been doing international education for about 10 or 15 years, which is good. It's good because I'm familiar with all the issues that students are dealing with and their concerns. And I'm also very aware of students are coming to Canada, they're coming to college to get educated, but actually they're coming here to get a good career. And many of my students from India are coming to Canada to stay. And we welcome that. It would just it'd be wonderful. So I actually work at Fleming College. As mentioned, I'm the Director of International Education. And the college is located in a city called Peterborough. And Peterborough is about a 2 hours drive from Toronto, which is nice. We're close to Toronto, but we're not as expensive and to live in. And every student, and everyone's been a student, you don't want to spend any more money than you have to while you're studying. But by the same token, Peterborough is big enough where we do have enough part-time jobs. Because all my students, Canadian or international, all work part-time. So that's a very important thing. But the other thing that needs to be talked about, of course, is they're coming here to take programs that will get them jobs in their field of study.
And I think I've been coming to India for maybe over 10 years. It's probably almost twice a year. So I'll never know India better than Indians, but I think I know India pretty well. And that's important. It's actually nice for me, but because I know my students need to come here, go to school, and get a good job immediately thereafter, because many of them are looking for PR, which is, again, that's part of the plan. It's a good thing. But right now, and I want to hear more from the students, but right now we're in a difficult period because of COVID. And I appreciate the situation in India is terrible. But things will get better. And things are already much better in Canada. And to state what I just mentioned is the employment situation here is getting pretty good. And I expect by September or even by January, we'll be back to what we call normal, which is pretty great. So the students through Landmark, they have to look ahead and plan to be here really as soon as is possible. But I'm more interested in the students' questions, not me talking. So I'm happy to. But there is like, what is the turnaround time of the offer letter? Because there are few students asking the question that they have not receiving offer letter. It's been like 3 weeks. But I will tell them, I don't know, Jaspreet, there are offer letters coming in 7 to 10 days. So students are asking like they have applied and they have not received offer letter from 3 weeks. So what is your take on that? Well, if that is what the situation is for them, then they need to let both you and my department know about that, because I'm glad you mentioned. 2 weeks ago, we made a promise of doing a letter of offer within 5 working days. So when we hear about those other cases, we call it a priority and it gets done immediately. So 5 days is the promise. And I think that's really important. Yeah, but I will share kindly. I will request students, if you applied through Landmark, so send me your file number at info@landmarkimmigration.com, and I will share with Peter and Samir, and we will process your offer letters on priority. So there are few questions that how many programs which are open for September intake? Right now, we are accepting students, as I just said. And we have over 100 programs that we do offer. Some are becoming full. So as you know, at Landmark, then the student is put on a wait list. And that list is changing every day. And that's why we're talking today, because students have to make their decision and apply and hopefully get in, or maybe be put on a wait list. Which is not a bad thing, because the wait list changes, right? The whole idea, and especially right now, of course, is that there is a deadline to apply by May the 15th, which you're aware of, for students who would like to get a decision by August the 6th. But many programs are being offered online this fall, so they don't have to have their final study permit approval. All they need to do is show proof of having applied, and then they can start online, which is the case for many programs in the fall right across Canada. But those students can still, of course, come to Canada, and we expect them to be here full-time on campus in January. But they have to make these plans now in May. That's the whole point. Yes. So I will request students who are looking forward to apply for September intake. Still, there are seats available, and the offer letter is coming very quickly. So if you are finding any delay, you can contact us, and I will get your query solved. So one more lot of question is a lot of students are asking, like, PTE is acceptable. So yes, PTE is acceptable, and I think Peter will confirm that also. PTE is acceptable by Fleming College, and if you've done your PTE, we have a lot of visa approvals on PTE, and almost all the colleges are accepting PTE right now. And we are accepting PTE. So it's more a matter of the student working with an organization like yours
so that their application is complete and fully qualified, and then we can turn it around really quickly. We have Fleming College has an office in Bangalore, and 2 admissions officers there, and 1 recruiter, Samir. You know Samir. The point is, we have 3 people in India alone just to make things happen quickly, because getting that letter is so important, especially now, because there's not a lot of time. So what is your take on September intake between being online or offline? Because that's like 100 questions has come up on my screen. No, it's a good question. So on my website at Fleming College, if you go to a program business, that will show if it's online full-time or hybrid. This is really important. Hybrid means it is online, but at one point in September, you have to be here. Sorry, one point in the fall. Yes. So we are notifying our students, and directly again through Landmark, on if they have to be here, say in the 3rd week of September. We will notify them through you exactly when, and then they can start to think about their travel plans, because I know it's extremely complicated, the travel plans, the quarantine. But frankly, I have a whole staff of people. They're actually more team members. They are team members to help students plan their travel and to get here in time, do the quarantine, and be ready to be on campus when they need to be. So tell us more about the city. I think so the students are more interested like to know more information about the city, Peterborough, you know. So what kind of city is, I know it's a beautiful city, and there's a university called Trent University also, and they both have very beautiful campuses, Fleming College and Trent University. So what students want to hear, what kind of facilities the city is providing. You explained them very nicely that there are a lot of part-time opportunities, as Peterborough is I will not say a small town, it's a city. Good. Let's talk about that. So the students have to understand, of course, they're coming from India with, I guess, the 2nd largest population in the world. Now, Canada's different. So my city, Peterborough, has a population of about 100,000 people. Now, in Canada, 100,000 is considered... It's a big number. Yeah, it's a big number. Yeah, it is. I know in India, that's nothing. But this is Canada. And your background, you're in an office right now. Yeah. And as you can see, I'm at home because of the quarantine situation for all of Canada lockdown. But I'll just do this and show you. That's a canoe paddle. Yeah. And the map is of the lake. So the reason I did that is your students want to know about Peterborough. Peterborough is in Canada's, we call it vacation country, cottage country. So people do canoe on the river and in the lake. It's very beautiful. It's very relaxing. But as that map shows you, that map has Toronto on it. So we're out in the country, about 100,000 people, but out a 2-hour drive from Toronto. So it's kind of a good mix of both. You get big city and also the smaller community. But so your students, which are mine, right? They want to live in I'll say a Canadian community where they're going to meet Canadians because they need to understand the culture because eventually, of course, they're going to be applying for jobs. So the more Canadians that they can meet while going to school, really the better. And that way they can enjoy sports and do part-time jobs and get ready to graduate. The bus system here is good. That's important. And as you mentioned, Trent University is also in Peterborough. So it's like a college town. It's actually quite nice. So there are an awful lot of international students here.
we have from 33 countries. So students, I'll tell you, 100,000 is a big number of population according to Canadian standard. So because Yes. students have been going to cities which have 4,000, 8,000 as population in Small. Canada, and so Peterborough you can consider as a good city to live in, and you can find ample job opportunities, I feel. So there's a question Akash is asking again and again, that he's done his bachelor's in administration. It's on the screen. So what are the options we have? Because he has IELTS 7.5 bands, and he's got BA English honors 80%. So he wants an advice from you that what all options he can do. I think there are a lot of options, Akash, postgraduate course options, and we can find you. So there are, I'll tell you, Fleming College has maximum postgraduate options, I feel, when I compare to other colleges. So we will find you a good option, Akash, and we will guide you. So if something comes in your mind, Peter, you can advise him. Yeah, actually, his marks are very strong. Yeah. This is amazing. So what he wants to do is work with you at Landmark and find programs that are both suited for him and are still available. Because as you said, there's a pent-up demand because of COVID. Yes. So all of a sudden, everyone wants to come over or to join. Yes. And they need your advice, because I want them to get a program where they'll get a good job Yes. after they graduate. So we will guide you according to the availability, Akash. So there will be a lot of programs which must be available, which will be suitable for you. So there's another question. Fleming College postgraduate program, international business management. Minimum IELTS, I will advise you, if you have an experience, yes, we will accept you. If you have a 9 years experience, Fleming College will accept you. And if you IELTS, I will advise you 6.5, no band less than 6 will be better for your visa success rate also. So we will accept you, and kindly submit your document. And if you've done your IELTS, kindly share your IELTS score also. So Yash, I'm taking few questions. David, Peter, there's sort of a lot of questions coming in. So Yash, you have two modules 5.5. So I will advise you to improve your IELTS, and for better visa success rate. Your percentage is okay, 64%, and there is no gap. And gap is also not a problem. So you look into improving your IELTS for better visa success rate, and then only you will get you can realize your dream of going to Canada. So Jaskirat, 6, not less than 6 for PG diploma is not acceptable. And I will tell you that for Fleming College. So kindly share your profile with me, and I will advise you which all programs you can do and where you can go. So I'll kindly share the profile with me. This number is on the screen, and if you want to email me, and then I will email you. You can email me at info@landmarkimmigration.com. So I'll tell you, David, right now there are more than like 150 students which are watching our live session. And the live session is right now on few YouTube channels, like 4 YouTube channels and Facebook, and a few places, like we stream it all together. Great. So yeah. Well, I actually know that these are good questions, but I want to utilize my time best with you, because the students should know that back to the quarantine, that we do offer financial support for students who are coming to Fleming College, is because we know it's expensive. The quarantine is expensive. Yes, so yes. We are offering financial support for the students. And this all on our website, and of course Landmark is aware of the details. There are also, these are important issues, there are scholarships available for the students. Again, on our website. So we do award them for having good grades in India and coming over here and having good grades. So this is also important. And once they get here, then we have a group that will help them with their resume and interviewing, because once they have their timetable and they have a place to live, then they want to go out and get a part-time job. So we want to help them with that immediately. So these are issues that
that would be of an immediate concern for them. Yeah, that's important. That's important, Peter. So I will continue the session. Like, we need to discuss more about. So what do you feel by September? The quarantine will be there, or there can be some relaxation in the quarantine rule? Well, nobody can predict the future, of course. But the fact of the matter is, it's only the beginning of May. And we started off by saying that the COVID situation in Canada is getting much better really quickly. And we all know in the United States, it's almost over. So we expect it to get better over the summer. And you said students need to continually be watching the news for a relaxation. But Yes, yeah. if the quarantine is still in effect, like I said, we do have this financial support package for the students. So they have to start planning in that regard. So students, Fleming College will support you if for the quarantine thing, and the information is on the website. And if you need, you can get in touch with us, and we will explain you. And there are scholarships. So what kind of scholarships Fleming College is offering, Peter, to the students? What we do is we offer the biggest scholarship is the one that they're awarded for good grades after they get here to Fleming College. And it's actually quite generous. But the other scholarships, this is really important, is we have scholarships all across the college that they need to apply for that are not just for international students, but they can apply. And the thing that I want to emphasize to these students is they should be using my office to help them apply for the scholarships, because the money is there. And if they are good students, they should apply. It's money well earned, and also really important. If they win an academic scholarship, it looks good on their resume, and that'll help them get a good career job. So it's money, yes, but it's also good on their resume because they get a nice certificate. So students, a lot of scholarship options available in Fleming College, and you can apply when you reach Petersborough, or when you start studying online even. And students who are applying for September intake, so a lot of students are asking what will happen if I submit my file after 15th May. So I will tell them not to worry. This is just a formality and an advice given by the High Commission. You can still submit your file after 15th May, and I'll tell you, we will keep on submitting files in July also, because you can start your studies online, and a lot of colleges are supporting for your online studies. You just need to submit your applied proof and you can study online. So Fleming College is also supporting all the students and advising them to study online, and you will be taken care of. Everything will be taken care of. And we have a lot of students who are studying online, Peter, and they have scored very high percentage in their studies. So I feel a lot of students are doing very, very good when they're studying online also. That's great. I'm glad you mentioned, I mean, the May 15th deadline is only important for students who have to be here in September for on-campus studies. And that's not a lot. Most students this September in Canada are online or have hybrid. So they should continue to apply through the summer. And hopefully they can come here in September. And when I say come here, I mean join. But if they're not able to, if the program is full, then we will be working with Landmark to find a spot for the student in the next intake, which is January. So Fleming's been around for a very long time. And like I said, I've been doing this for 15 years. And I mean, we work with Landmark on purpose because you really know the business. So we'll make sure we're going to try to get them a spot in September if they want to start in September. If that's not possible, then we work with Landmark and the student to find the next best time, which is probably January. And like I said, Fleming College has 3 people in India, in Bangalore, who are constantly working on this all the time. So I'm not worried about the students
being able to get their file processed in time. So students, I will all advise you that there are a lot of programs which are open for September and January also. So are we started issuing offer letters for January, Peter? But good. By the end of next week, my registrar's office has agreed to start accepting and processing, because we actually expect January to be a larger intake than even September. Yes. Because of the situation. Yes. Around the world. So we're focused on that, and actually that's why. I mean, that's why you and I are talking now with all these students, because I want to make sure if they're serious about coming to Canada and Fleming, that when they work with, say, Landmark, they know their file is complete, and their chances of getting a study permit visa are very high. We obviously have a very good relationship with Landmark, and it's critical that they eventually do get a study permit, because students do eventually want to come to Canada. We want them to come here. So maybe in the fall, but maybe starting in January. We'll see. But the important thing is that the COVID situation in Canada, as you're watching on TV, is getting better almost by the day. Yeah, the vaccine rollout is happening in Canada, and it is happening really fast now, because I have few friends in Toronto and Ontario, and everybody has got their first dose of vaccine. And I'm also advising all the students who are traveling to Canada even to get themselves vaccinated, because tomorrow there might be a condition that if you get a vaccine, it will be better for them to travel soon. So I will tell them that this can also happen. So this is my advice to all the students, and students who are looking forward to apply in Fleming College. So it's a great initiative by Fleming College that they are also giving application fee waiver. So students, I'll turn that on. You're actually exactly what we did about 2 weeks ago is waive the application fee. And of course we contacted Landmark about that. So what we did is do that because maybe it's a small gesture, but I wanted to appreciate that things are difficult in India, and also to also promise that those letters would be processed within 5 days, because as you said about a few students, if it's been longer than 5 days, then they need to contact, well, actually, you will be contacting me in my office. And then those students will simply become a priority like that, and then we'll get it done. So there's no barrier in applying. If we have a seat available, if their file is complete, and obviously they're working through Landmark, then they can be rest assured and not have stress, because I don't want them to have stress about this. And really, they need your counsel to find the right program. Really important, because I know it's a huge investment of money, and they're leaving home. So we want to make sure that they're taking a program that will get them a good job when they graduate. And obviously, most, if not all, my Indian students are looking towards permanent residency, and that's a good thing. So they have to start off with the right program. And really, that's where your counseling comes in. So few students are asking that a few of the programs are suspended for September intake. And what is the reason? So I will advise them that the reason is COVID, or maybe they can be only taught hybrid in an offline mode. So they will be taught in January. So am I right, Peter? That might be the reason. Yes. Oh, you're 100% correct. We have to remember that a college award is working in the classroom or in the lab, and sometimes for our programs, literally outside, right? Yeah. Because we have a lot of environmental programs. So it just makes sense that they can't be delivered online. So we started talking about January.
So that means my January programs will probably be bigger. And I mean, it is Canada. So they'll be doing their studies outside more often. But for environmental studies and forestry, wildlife, those programs are perfect for outside. So we recognize that some programs, the student needs to be here in Canada. And that's why for the fall, and I mentioned hybrid programs, for the fall, if they are required to be here in, say, October, November, we're letting you know right now, and then the student, would make a decision if they feel they can be here. But November is a long time away, and at the end of the day, we'll give them the right advice. Yes, so I will advise all the students. So if there is any suspended program or your offer is revoked due to that, because it has to be in offline module, and that program will become available in January. And we are very positive that by January, all the students who got their visas or who have applied, they will be able to travel. I am very positive about September also. So if the vaccine is done and the vaccine is complete, it's happening really fast in Canada. And if it is done, like Peter said, US is normal. So US, everything is open right now. So I feel in coming 2-3 months are really, really critical for vaccination. And I feel in coming 2-3 months, a lot of countries will open up. And the situation in India will also improve because the second wave has hit really badly. And I feel in coming months, few days, it will improve. And as the cases have started showing decline in India also, because its vaccine is rolling out in India also very fast right now. Oh, good. Yeah. The other thing that I know that Landmark is working on every day, as you mentioned about letters being revoked. So this is really important. My office in Bangalore is working with Landmark on students that if they, depending upon their deadline for making a fee payment, to be aware of that. Because we don't want to revoke an offer letter that a student still wants, but they have to show their commitment, obviously, with a fee payment to guarantee that. So I'm sure you've heard from the Bangalore office, just maybe even today, about any students where that deadline is coming up. Because if they have an offer, they should use that offer. Because as you said, programs are filling up. So that offer may not be available for the next intake. So keep those deadlines in mind. And if, because of the situation with the vax, the biometrics, bank loans, all very difficult in India, if a student needs an extension for that payment, then they're working with Landmark, who's working with me. And we're happy to consider it. So we're it's really good support that being provided by Fleming College. So this is really encouraging for all the students who are looking forward to apply or who have already applied for Fleming College. That college is supporting and understanding the situation we are going through. So if you are sure about your tuition payment, I will advise you that you can ask for a reasonable amount, like 7 days or 5 days of fee payment extension, and we will look into it. We will definitely look into it if the program is available, and we will get you that fee extension. So students, I will advise you, Peter, like a lot of students have started thinking that due to pandemic or something like that, students might not will get seats easily if they apply later on also. So I will tell Peter to comment on it also. But my advice to all the students that the programs are getting finished very, very fast, and good programs right now only waitlisted. So all the major programs are waitlisted. Lot of colleges are having many programs waitlisted for January 2022. So students, if you are planning to apply for September, or if you're planning to apply for January when the Fleming College will open up after 2 weeks, so you should be ready with your application, because there are a lot of programs which will close or be waitlisted very soon. So how do you reckon that? So
I'll tell students right now also, during this period also, students are applying really, really fast to get their offers and paying their tuition fees also. They see the situation, because COVID's been going on for a year around the world. Yeah. You're right, Jasmine, because there's a pent-up demand. So students, if they are committed to coming to Canada and studying in Canada and studying at Fleming, they need to act now. And if the space is not available, then they'd work with Landmark and me to find them a spot. But if they delay, that's a mistake, because we're talking about September, some programs being waitlisted and full. January will be even more popular. But if we have the application now and it is approved, and it's complete, and Landmark has stamped their approval on that too, then what we would do, I'm glad we're talking about this, is then we would find the spot for the student, if not September, then in January. Yes. But as time goes by, there's only so many seats available, and it would be terrible if the student had to wait till September 2022. That's a long time away, very long time away. So that is why, see, I do live on daily basis, and I advise students that this September and January 2022 is really, really important. So if they miss on this September and January, then they will get same program in next September. That's like 1 year ahead, and nothing is being stopped. We had students who applied last year during COVID crisis also, and they got their visas and they flew to Canada, and they are in Canada right now. So students, we should not stop. If you've thought of going to Canada, you have your IELTS and you have everything ready with you, you should go ahead and apply. But do not delay your process thinking that it is COVID crisis and students are not applying. So I'll tell you, students are applying at a same pace they were applying before, and they are applying right now also same pace. That is why so many programs have become waitlisted or full, and January is going to be really, really important. So if your program is full, which you're looking forward to go in for September, so you should take that program in January, because January I am also expecting to be the biggest intake from last 18 months. So last 18 months, I'm expecting that January 2022 will be the biggest intake. So students, let's just focus on it, apply for September. And September, a lot of programs are online. You can start your classes online, and you can start your offline classes also. If you have a visa, you can travel to Canada, and if there is a visa delay, you can start your program online and join Fleming College in the month of October or November. That is a possibility. So this is a really, yeah. Oh, no, sorry. Actually, I always learn a lot when I listen to you. Yeah. But the other thing that the students should really know about, of course, here I am in Canada, is see, our economy is starting to fire up. It's going to be amazing. So it's really important, because now when the students are coming here in September, January, there are a lot of companies looking for students because it was so slow for so long, and now it's going like that. And the students want to be here in Canada to take advantage of the opportunity of the jobs that are becoming available. It's like we were in an economic recession, but now we're coming right out. But they have to be in Canada to take advantage of that. And of course, they have to be enrolled full-time at Fleming College in order to have the SIN number and the work permit in order to work. But they need to take your advice and mine is for the students to think 6 months ahead and think about what the situation will be like then. So apply now in preparation for where they want to be in the fall or the winter, because Canada is very popular right now. And a lot of students want to come here, but there are only so many seats. So that's important that they look ahead. They look beyond the terrible situation in India today, and know that the Canadian situation is probably about 6 months ahead. And all they have to do is look at pictures from New York City or Miami, Texas in the U.S.,
and they're open. Everything is fine. So we'll be there by the fall. Yes. Absolutely, with the vaccines. Yep. So tell us something about the facilities which are being provided by Fleming College to the students. Yep. So just I have a lot of questions. I'll advise all the students to send me an email at info@landmarkimmigration.com, and I will get back to you, or my team will get back to you as soon as possible. And I have advised already. A lot of questions students are asking that results will come after files which are submitted after 15th May. Definitely. It was an advisory given by the Canadian High Commission, and definitely if you will lodge your file after 15th May also, results will come. So do not worry at all. So students, we are discussing something really important about the facilities and what is the current situation, the programs and everything. I feel the questions which are about the requirement, or you need a suggestion for the program, kindly email me at info@landmarkimmigration.com or WhatsApp me at 90413 So back to my question, Peter, sorry for the interruption, and tell us the facilities the Fleming College is providing to the students on campus, or the support which is needed to the students provided by Fleming College. Sure. Actually, as soon as they arrive on campus, is what we started off by saying is I know the priority for them, and I used to be a student, the priority for them is to find a job. So we immediately work one-on-one with the students on their resume and how to interview for a part-time job while they're in Peterborough, or they could be taking school at our other campus in Lindsay. So that's really important. But the other thing about the facilities, and the nice part is a lot of the Fleming facilities are relatively new. So that includes a wellness center, I guess I'll put it that way, or a gymnasium, because students like to exercise, and that's really important. And there's no cost of that, of course. The other thing that we encourage the students, and again, I have a very large team of international student services, is to encourage the students to join different student organizations within the college. First, it's very good for them to meet other Canadians. And Fleming College is primarily populated by domestic Canadian students, okay? And the reason why that matters too is because they're meeting people who will help them get a network, well, they'll help them get a good job when they graduate. Because you have to be educated, but you have to know people. And the thing I wanted to mention there is they get to know their teachers, their faculty members, because the classrooms at Fleming College, maybe 30 people. That's not too much. At a university, it can be 300. So this professor, the faculty member, will help them find jobs, and that's really important. So the students have to get engaged. They only have, usually my students from India study for about 2 years, and that gets them the 3-year postgraduate work permit. So 2 years is short. And what they want to do is meet as many people on campus, because we have a lot of, I would say, fun activities. And it's a way to get to know the city and the area. And like I said, between the outdoor activities and find out where the coffee shops are, the Starbucks, the restaurants, the bars. After all, they're young. And we have Trent University here. So it's like a college town, because we don't want them to just be sitting in their room looking down and staring at a screen studying. They want to enjoy the community, because it is we're surrounded by lakes and rivers, and it's very Canadian. I'll put it that way. There's not a lot of concrete. It's actually it's focused on the outdoors. It's where Canadians vacation. That's the best way to put it. But they want to meet as many people as possible. That's really important. So students, like, if you want looking for a good Canadian experience, which is really, really important for you to get your PR even, and to get a part-time job,
It's really important. So because if you will not go out, meet people, and get contacts, it will be really difficult for you to get a good job or get a PR. And if the college is supporting you, that's the best thing to do. If the college is supporting you, that's the best thing to do. So Peter said that the college is really supportive of the students, and I feel that's what students actually need. If the college is supporting you, that's what actually all the students need. And we have sent a few students who are studying online, and they're experiencing really good response, that they're having no issues studying online, and they are getting good grades by studying online. So I will advise all the students who've got their visa for May intake, or even they are waiting for their results, they should join online. Mhm. Yeah. They should, because the other thing is, by joining now, by joining online, then they've been accepted into the college, so they can continue on. So it's guaranteed. They have their spot. They're in the program. But as we've been saying, as we move forward, it's going to become even more crowded. And there's nothing worse for a young person who wants to get started, and they're told they have to wait for another year. That's a long time. And like I mentioned on purpose, the economy here is getting to be really good. And that means there are more jobs available. So they want to be part of that opening up in Canada. Like, we're opening up. And like I said, America is just a few months ahead of us, and we'll be there by the fall. So they're actually, after all, they're coming to Canada to get educated, but to get good jobs and hopefully stay here. But they all go together. And now actually the opportunity is just getting started. So that's, I mean, it's much better than it was a year ago. Much better with the vaccines. So students, I feel we've discussed a lot of important information in this session, and I will ask Peter a few important things, if you want to give some tips to the students who are watching our show or will watch our shows later on. So anything you want to give advice, students? And we will make sure that Peter comes on our sessions once in a month, or whenever he has time. Yeah. So that some important information can be shared with the students. So Peter, what, anything else, any tips you want to say to the students? Jasmine, in my final remark, the first thing I have to do is thank you for allowing me to be part of this morning. It's really special for me, and it's early in the morning here in Canada. I don't mind. Yeah, I know. I requested you because, see, we have to close our office in, like, it's almost a closure time here because of the quarantine and lockdowns. We have lockdowns in all the cities in Punjab, and in our city, Mohali, they've allowed us to work around certain time. So that is why I requested to come early. I requested you to come early, and Peter, it's like really early in Canada, but Peter took that a request and he came online early. Well, it's my pleasure. I mean, you can see Yeah. the sun is coming up. Yeah. And you asked about final thoughts. I'd like the students, who are all young adults, to really be aware of the calendar, and to not wait too long to make their decision. And once they make their decision, and I'm talking with you and Landmark on purpose, that they engage professionals to make sure that their application is complete and will lead to a study permit visa. Because then they know that then their stress level is much lower, and they can start to plan on frankly, the wonderful part of traveling to Canada. And maybe they're going to start online in India first. That's okay. That's the way it is right now. But the important thing is to make that decision, choose a program that's right for them, and that's where they need your help. And then they can feel good that once they've joined, then the support from the college just continues. I did orientation yesterday with my May students, and of course students from around the world. So the other last thing I want to mention, because it's not as obvious sometimes, is that
is that Fleming College is a public college. And in Canada, that's a very good thing. So we've been in existence since the early 1960s. We're not going anywhere. So that we're not going to go out of business. If there's any problem with financing or money and the student needs a refund, it goes back. There's no problem. So there's no stress involved with that at all. And the fact of the matter is, with 3 people in Bangalore, we started by talking that I go to India normally twice a year when things are better. So we're going to be around, and it's not an issue of stress for the students. They just need to make the decision and get everything ready and get it to you and get the spot, and then prepare to fly to Canada. I think they have it's a wonderful future. I think so. See, I always advise them that always apply for a public college, because the facilities you're going to get from a public college, no other college can give you. Secondly, the compliance, the rules and regulation which are followed by public colleges are not followed by other colleges. And the infrastructure, the facilities, the support which public colleges will provide will not be provided by any other colleges. So students like Fleming is like more than 65 years old college, and there are other colleges also. So you need to make your choices, but Fleming is at a very good location, as it is in the vicinity of Toronto, like 2 hours from Toronto, which is like very good. So if you want to go to Toronto, you can go. It's just 2 hours away. And so if you are looking forward for, like, there are a lot of colleges in this vicinity, but I feel Fleming is also possibly you can take a transfer of your whatever you've studied from Fleming and complete your degrees at Trent University also, which is a wonderful place to study. So Trent is a wonderful place to study. And so we also give you support in Canada. I have my sister who's handling the Toronto office, and she's also an RCIC member. And we will give you support in Canada also. It's not just that we will give you get you a student visa, and then we will not provide you support in Canada. So we will provide you support in Canada also for anything. So anything you need, any application or anything you need, we will provide you support in Canada also. So thank you so much, Peter. And I feel that it was a great session, and as we've shared a lot of information with the students, and we will make a point that we do this session once a month. Yeah, let's do it again. It's great seeing you. I'm hoping we see each other again, but next time we'll be hopefully in India. Yes. And I'll say the sooner the better. You're always welcome to Peterborough and Fleming. Let's just say the sooner the better. Yes, because I've been like, you say like craving for food, so I am right now craving for travel, So I was like every 2 months I was traveling, and it's been like more than, you can say, I was in Canada in December 19. So really? Hopefully, yes. So the COVID thing started happening in December in China, and everything was under lockdown till March. So my last trip was travel in December. I was in ISF Miami, and then I flew to Canada in December 19, and I was back to India. So that was the last. So every 2 months I was traveling. So it's been like, you can say 15 months I haven't traveled, and it's like more than, it's like too much for me, because we have to travel in our job. Same for you, Peter. Same for you. Yeah. So we have to travel a lot in our job. So because we have to go to colleges, meet people, and like our work is the same, So it's been like tough for us to stick to our places. We want to get back to normal. Yes. It's coming soon. I'm sure of it. So we need to be. I will tell all the students that we need to be positive, and if we are positive, this time will also pass very soon. And whatever your queries, get back to me at info@landmarkimmigration.com, because still there are a lot of queries coming up to me from student side, and I will solve all your queries. And I will talk to Peter about your queries, or Sameer, who's handling the India office of Fleming College. They have a team of 3 people, and we will get all your queries solved as soon as possible. Great. Okay. It's good seeing you again. Yeah. Thank you so much, Peter. Bye.